Okay, today we are going to make biryani, chicken biryani. আমার প্রচুর বন্ধুরা আমাকে বারবার করে এক করে বোর করছিল যে একটা রেসিপি কিরকম ভাবে তুমি করো, ওটা একটু বানাও। And so what I planned is আজকে আমি বানাচ্ছিলাম বাড়িতে, so let's capture it in a video and I'll ship it to you guys. You guys can make biryani the same way I do. Okay, the first thing that I'm doing here is I'm taking মানে একটা পাত্রে 2 tablespoon white oil. I don't know, I use this one, whatever this is, but it has to be vegetable oil. It can't be corn oil or anything of that sort. So 2 tablespoon of vegetable oil and 1 teaspoon of gawa ghee, Bangali ghee. You cannot, I use Bangali ghee. Don't use all those anik and all that, North Indian ghee. Use bong ghees. Okay, so the way I did it, first you put the oil and then you put the ghee. তারপরে এটাকে ভালো করে চামচ দিয়ে এরকম ভাবে মিক্স করতে, ঠিক আছে? এবার মিক্স করার পরে put it in microwave for 30 seconds. I give 3 minutes. Cut. So 30 seconds gone. Basically it's much more clearer now and ঘি আর তেলটা দুটো একসাথে মিশে গেছে। সো বাকি যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো লাগবে ওটা একটু দেখিয়ে দিই। তো দিস ইজ এটা পুরো গরম মশলার যে এটা আমি যেরকম ইউজ করি, আই ইউজ হাফ কি বলবো, গোটা গরম মশলা আর অর্ধেকটা বাটা গরম গুঁড়ো গরম মশলা। দ্য আদার থিং দ্যাট আই ইউজ ইজ নাটমেগ কিংবা জায়ফল, যেটাকে আমি বলি। তো দুটো তেজপাতা, একটা বড় দারচিনিকে ইন পিসেস, তারপরে এলাচ বেসিক্যালি যেটাকে আমরা বলি। এলাচটাকে নিয়ে একটু থেতো করে নেবে, দেখবে এলাচটার মুখটা থেকে যেন একটু ফাঁকা থাকে, আদারওয়াইজ দ্য ফ্লেভার ইজ নট গোনা কাম আউট। আর লবঙ্গের এই ওপরের পার্টটা যেন বের করে নেওয়া হয়, ওপরের পার্টটা যেন না থাকে। তারপরে আই হ্যাভ আমি গরম মশলাটা নিজে বানাই আই ডোন্ট ইউজ দ্য নর্মাল গরম মশলা দ্যাটস অ্যাভেলেবল। এখানে কিরমভাবে বানিয়েছি হচ্ছে, ইউ হ্যাভ কার্ডামম, সিনামন অ্যান্ড বেসিক্যালি এইগুলো তিনটেরই গুঁড়ো। আর পার্সেন্টেজ হচ্ছে তোর ধর ইট উইল বি লাইক 40% অফ দিস, দ্যাটস ইয়োর কার্ডামম, সিনামন, 40% অফ কার্ডামম and 20% of ইলাইচি, 20% of লবঙ্গ। সব থেকে কম হচ্ছে লবঙ্গটা। অ্যান্ড নর্মালি যেহেতু এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায় না, লাইক সাজিরে, সামরিচ, যেটা বিরিয়ানি মশলা পাওয়া যায় না, সো হোয়াট আই ডু ইজ ইন অর্ডার টু গেট দ্যাট যাতে কোনো প্রবলেমস না হয়, আই ইউজ দ্য সিন্ধি বিরিয়ানি মশলা শানের। ইটস বেসিকলি লিটল বিট অফ ইট ইজ রিকোয়ার্ড, not a lot. The main ingredient of the biryani is this guy here. So this is basically kesar soaked in milk for overnight. So around about it's around about maybe 12 to 13 hours old. Now what I do is, so we are done with this. Now let's start with the raw material that you use here. Is what you need to do is chop 2 big onions, boro piece wala, and you have to deep fry it and make sure it's like একটু brownish color হয়ে যায়, কারণ that's what we will be using in the layers of the biryani. আর দুটো the same amount, দুটো এমনি chopped করা into small pieces, very fine pieces, onions, 4 garlic. Don't use the mixer when you're making a biryani because that takes away a little bit of the taste. হাতে যতটা chop করে কম করা যায়। And try to use as in how I measure it is, যতটা গার্লিক হবে গার্লিকের থেকে সামান্য বেশি in quantity would be your ginger. Now what I've done here is, this is the rice. So rice has to be soaked at least for 2 hours before you boil it. And this is like the basmati rice that we use, and it's এরকম কাপের 2 cup rice, so it should be enough for 4 people. Here I have 1 full chicken, and the way it's marinated is, first you get the chicken,
চিকেনটাকে ধুয়ে নিলে তারপরে put some what do you call that, লেবুর রস দিয়ে দিলি, তারপরে salt, little bit of ginger and garlic paste, little bit of when I say little bit মানে একটা রসুন আর ওই রকমই একটা আদা যতটা হয়, আর take a little bit of green chilies and make it into a paste, put it here, salt, and try and mix it. Don't put curd or anything, don't put we won't be using curd for the biryani preparation right away here. We would be actually giving the curd when we cook the chicken, so we are not marinating the chicken with the curd. আর কার্ডটাকে ফেটিয়ে নিতে হবে, যখন করবো তখন দেখিয়ে নেবো. The other thing that you have, which is a very important thing for the cooking part, is you have to marinate it with oil. So you have to marinate it with the same white oil that we showed, and this has been marinated for at least 2 hours now. So I think that's pretty much it that you require for the biryani. So we'll start off. So basically we'll start preparing the chicken, and we'll also start frying the onions for the biryani. তো এখানে মোটামুটি পুরো যে তেলটা বানিয়েছিলাম তার অর্ধেক তেল চিকেনে যাবে. সো ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ এই তেলের ওপর পুট দ্য গরম মশলা গোটাটা আগে, অ্যান্ড just let it fry for some time. Just sputter once, just give it like 10 to 15 seconds. Once it sputters, মোটামুটি যখন দেখি যে এটা আস্তে আস্তে বেসিক্যালি 10-15 সেকেন্ডসের পরে পুট দ্য গরম মশলা পুরোটা, ডোন্ট পুট দ্য জায়ফলটা পড়ে যাবে. গরম মশলাটা দিয়ে just let it cook for some time. In the meantime এখানে এই তেলটায় put the onions, let it fry. এবার আস্তে আস্তে মোটামুটি এটা হয়ে গেছে. এবার we'll put the chopped onions now, পুরোটা. Make sure একটু নেড়ে নিলি, তারপরে it will happen on its own. Let it be like this. Meantime you have to make sure, আর এর সাথে সাথে জলটাও বসিয়ে দিয়েছি for the rice part of it. তো জলটা মোটামুটি ফোটার পরে রাইসটা দেবো. I'll show you exactly when the rice has to be given. So right now it's just water, and it's gonna, once it starts to boil, we'll put the thing, we'll put the rice in the water. So let this cook for now, and this has to turn into a translucent golden brown color before you put the rest of the masala. So this will take around about 10 minutes, মানে মোটামুটি 10 মিনিট এটাকে এরকমভাবে কষাতে হবে. So I guess after 10 minutes I'll actually show you when exactly you have to put the garlic and the ginger. So let it cook for some time. So as you can see, the মোটামুটি একটা dark brownish type color হয়ে গেছে. Now what we'll do is সব সময় first we'll add the ginger. জিঞ্জারটা অ্যাড করে first let it mix with the masala. In the meantime we let it saute sometime. এটা যতক্ষণ হচ্ছে you come and have a look at here, মানে এটা অলমোস্ট এখনো হয়নি যদিও, মানে কালারটা আস্তে আস্তে পুরো ব্রাউনিশ